Okay, so let's keep our spine straight. Sit erect, Aradhya, Adhya. Close your eyes. Keep your hands up one above the other. Okay, hold there or one above. Roll back your shoulders. Pull out your chest. Let the spine be straight. Bring your mind in over here. Let every other distraction go away from the place where you are. Keep your eyes closed. Keep your eyes closed, Adya. Close your eyes, Nab. Stay steady. Hold the position. Close your eyes, Adya. Don't open your eyes. Take a deep breath in and exhale. Close your eyes, Adya. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold it there. Oh, close your eyes now. Oh, oh. Anya, close your eyes. Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Saraswatyai Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Adya, keep your eyes closed. Samasta Jana Kalyane Niratam Karuna. Why I have to keep on telling Adya and Nab alternatively? Only these two are not listening, huh? Keep your eyes closed. Our internet was unstable, so we could It's something was okay. lagging, so It's I okay. was saying. It's okay. It's okay. Just complete the prayers without any disturbance. Now, please do not open your eyes, Adya especially, till the prayer ends. ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् Krishnam Vande Jagadgurum. Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Gita session. Why it's important to sit straight. When you align your spine, when you take in deep breaths, not only you get your better concentration, but you are able to focus and be in the class completely. Otherwise, half-heartedness will not give you listening ears. You'll not be able to grasp. So it's very important to do the opening prayers. All the opening prayers are meant for not only just the auspicious beginning, but to remove any obstacles from our learning. Let the obstacles go away. Let the learning come in smoothly and let the learning be easy. Lord Ganesha, Devi Saraswati. These are the gods and goddess of our buddhi, of our intelligence, of our memory. So when we earnestly think of them, imagine their picture in front of eyes when our eyes are closed and invoke them, they bless us. So it's important to do the prayer with closed eyes so that whatever is happening outside, we are not bothered and we are focused inside and we are here in the moment. With our eyes going everywhere else, we are not here but everywhere else. It's like that. Except here, everywhere else. So we have to be very mindful of what we are doing. Okay. Fair enough. So now let us start. The first revision will be 1 to 10 verses.
So for all the adults and all those who are having 20, 25 verses, your revision of the 10 shlokas will be with the smaller kids. Okay. So, Dhanya, today you have memorized how many verses? 8. 8 you have memorized. And Neelan, how many verses you have memorized? 6. Awesome. So what we are going to do is Neelan will chant first 4 and Dhanya will chant the next 4. Okay. So that will be our 8 revision. Okay. Start with Neelan. From 1 to 4 you will chant. Om Shri, you will have to start from there. Join your hands nicely. Don't sit scratching here and there. Okay, start. Om Shri Namaha Sankhya-yoga Sanjaya Uvacha Tam Tata Kripaya Vishtam Ashtapurna Kulekshanam Vishidantamidam Vakyam उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन. Okay, enough. So you have to say Pujar Ha. Say. पूजार्हव. Okay. Now, where you need to improve, Anilan, you have to improve. Like when you say Sankhye, Kha should have a power. Can you say that word Sankhye? सङ्ख्ये Correct. Then where other you have to improve is Madhusudana Dhu. There you have to give more power. मधुसूदन Power is not sufficient. Madhu, मधु Dhu. दु No, from the belly, bring the air out. Dhu. दु No, it is still, the Dhu pressure is only over here. Get the air out of your belly. Force it out. Dhu. दु. Okay, so there you need to practice dialing. Okay, otherwise the judges will cut your marks for this. We need the Mahapranas. Okay, Neelan, good. Now from 5 to 8, Dhanya will chant. द्रोण हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं Why Bhoktum? भोक्तुं वैक्यमपि Not Bhaiksha. Bhaiksha. भैक्यमपि लोके हत्वार्थकामा स्तुगुरुन् हैव भुञ्जीय भोगान् Not Bogan. Bhogan. भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् Ruddhi. रुधिरप्रदिग्धान्. Very good. Men. Nachaitat. न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः. कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः स्वभावः इच्छामि त्वां धर्मसम्मूढमाश्रिताः.
धर्म सम्मो न चै पृच्छामि त्वाम्. Did you say इच्छामि त्वाम्? पृच्छामि त्वां धर्म धर् धर्म सम्मो न चैताः सम्मूढ सम्मूढ न चैताः सम्मूढ ढ महाप्राण. सम्मूढ न चैताः There is no n. There is no not sammudhana. Sammudha chetaha. सम्मूढ न चैताः No, mudhana don't say, no, darling. Sammudha chetaha. सम्मूढ चेताः Dharma sammudha chetaha. धर्म Ah, सम्मूढ dharma, mahaprana. धर्म सम्मो न चैताः Mudha no, mudha. Dharma sammudha chetaha. धर्म सम्मूढ न Eh, चैताः mudhana, why are you adding one na over there? Ah, पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः. पि- पृ पृच्छा पृच्छामि छा त्वां छा छा महाप्राण. पृच्छामि त्वां. पृच्छामि त्वां धर्म सम्मो न चैताः Na is not there, darling. You have got some fascination for na over there. न चैताः धर्मसम्मूढचेताः. धर्म ध सम्मूढ ध ध महाप्राण. धर्म सम्मूढ न चैताः Na cheta is not there. धर्म सम्मूढ़ चेताः. धर्म सम्मूढ चेताः Let's go ahead. यच्छ्रेयस्यान्. यच्छ्रेयस्यानि स्थितं निश्चि by ब्रूहि निश्चि. निश्चि श. निश्चितन्मे ब्रूहि तन्मे. ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते by सी. शिष्यस्तेऽहम्. शिष्यस्तेऽहं शादिमां शाधि महाप्राण. शादिमां त्वां प्रपन्नम् Very good. Excellent. Great going. One more. न हि प्रपश्यामि. न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्. यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य अवाप्य भूमाव स अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम्. अवाप्य भूमाव सपत्नमिन्द्रं राज्यम् सुराणामपि सुराणामपि चाधिपत्यम्. चाधिपत्यम् Very good. Good. Four for you, four for Neelanova. Vish, how many you have learned? 6 How many you have? 5 And you have learned one extra. Aha, that's great going, darling. So proud of you. And Adya, no, Aradhya. Padmini ji, her name is Aradhya, right? Yes. Aradhya has learned how many? She learned 4, but she was asking me to starting words. Like, Okay, but she has 5 verses, right? yes, 5. Okay. So we will have Aradhya say the first verse, Vish will say the second verse. Then Aradhya will say the third verse, Vish will say the fourth and the fifth verse. Okay. Let's start. Aradhya say the first verse. Sanjaya Uvacha. Sanjaya Uvacha. Sanjaya Vacha Tam Tatha. Tam Tatapayavishtam Hmm. Asupuna Kuleksharam
Hmm. Vishidantamidam Rakyam Hmm. Vachamadusudanaha. Very good. Second verse, wish. Shri Bhagavanuvacha. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कर्ष्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यदृष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन Very good. Aradhya. Next one. Klaibyam. दैव्यमस्मगमपाता अस्मैपद्यते Kshudraм. क्षुद्रं हृदयदाबालय Tyaktvottishta. त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप Awesome. Done. Good, good, good going. Then, Arjuna Vacha, which say both the verses, fourth and the fifth one. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियुत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन Very good. Guruna. गुरुनः त्वाहि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैश्यमपि आलोके अत्वार्थकामंस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्. Excellent. Rudhira. Can you say the dha mahaprana? रुधिरप्रदिग्धान्. Instead of saying Rudhi, can you say Rudhi? Rudhi. 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 How much power you have? Dhi to press the word outside. Rudhi. Okay. So it is becoming only louder, but the power in the word is not coming. Dhi. Dhi. Okay. Very sweet. Okay. Now what we are going to do? Now Vish will say the first verse and Aradhya will say the second. Vish will say the third verse. Aradhya will say fourth and Vish will say the fifth verse again. Okay. Come on. Start Vish. Sanjay Uvacha. Sanjay Uvacha. Tantata Kripaya Vishtam Ashpurna Kulekshanam Vishidandamidam Vakyam Vacha Madhusudanaha. Sweet. Aradhya. Shri Bhagavanuvacha. Shri Bhagavanuvacha. Utastva. Kushmalamidam Vishame Samupasthitam Anayadusthamasvadyam Kirtikaramajuna. Very good. Vish Klaibyam. Klaibyam Madhvagama Partha Naitattvayupapadyate Shuddham Hridaya Darbalyam Tyaktotishta Parantapa. Excellent. Aradhya. Next one. Arjuna Uvacha. Arjuna Uvacha. Arjuna Uvacha. Katham Bhishmam. Katham Bhishmamaham Sankhe. Dronam cha. Dronam cha. Madhusudana. Madhusudana. Ishubhif. Ishubhif. Pratiyotsyami. Pujarhavarisudan. Pujarha. Sudanaha na. Sudana.
Dana. Very good. Next one. Wish. Guru Nahatva he. Guru Nahatvahi Mahalubhavan Shreyo Bhoktum Vaikshamapi Aloke Hatvartakamam Tu Gurun Yaiva Punjiya Bodan Udhira Pradikdan. Very good. So now what wish you need to practice, the Mahaprana. Mahaprana means what? More prana should go. The, like that. Otherwise it will come with Alpa prana. The will come. So when you say the, same the we have to put out with more air. The with more air. Wish, are you hearing me? Look at me. You're not listening to me. The, when you say the, and when you push out that the with more air, it will become the. The, when you push out with more air, it will become ha. The, if you push out with more air, it will become ha. So we need katham, sankhe, madhu, sud. So this you need to practice and okay. Well done, good memory. So wish you can go if you want to. Aradhya, if you want to go, you can go. Now coming back to Dhanya and Neelan, you have 10 verses. We have to revise 9 and 10. Okay. So 9, Dhanya will repeat after me, and 10, Neelan will repeat after me. Okay. So let's do 9 and 10. Sanjaya Uvacha. Anjaya Uvacha Evamuktvā Hrishikesham. Eva Mukta Vishikesham Gudakeshah Parantapa. Dakeshav Parandapa Nayotsya iti Govindam. Ayotya iti Govindam Uktva tūष्णीं बभूवः. Vatushni Babuvaha Let me see if you can memorize when I chant the whole line. Huh? Evamuktvā hrishikesham gudakeshah parantapa. Eva Muktva Vishikeshav Hrishikesham. Vishikeshav Kesham. Kesham Gudakeshah parantapa. Dakeshav Parantapa Nayotsya iti govindam. Nay Uktva tūष्णीं बभूवः. Nayotya iti Govindam Uktu Uktva Kus tūष्णीं Tushnim बभूवः. Babuvaha Good. Now Neelan, come for the 10th verse. Tamuvacha hrishikeshah. Tamuvaša Vishikeshaha Prahasanniva bharata. Prahatamidabaha Prahasanniva. Prahasanniva Niva. Prahasanniva. Ramasamniva Prahasanniva. Ramasamnida Not prama, darling. Prahasanniva. Prahasanniva Correct. Bharata. Bharata Not ba, darling. Mahaprana. Bharata. Bharata Okay. Senayorubhayormadhye. Sena Bhagatu Senayo Senayo rubhayor Ubayor madhye. Madhye Senayorubhayor madhye. Semago Yububayor Madhye Ah,
विषीदन्तमिदम् विषीदन्तमिदं वचः वचः विषीदन्तमिदं वचः विषीदन्तमिदं वचः Good. So you will memorize this verse and come, and Dhanya will memorize ninth verse and come tomorrow. Okay. So now you can leave, Vish can leave, Dhanya can leave, Neelan can leave. Now rest others. We will again. See, Thank adults are you. my pledge. Adults are going to revise 1 to 10. If you want to listen one round of 1 to 10, you can wait over here and then you can leave. Okay. So now, adults, quickly take your numbers, what you have to chant. We have to do 1 to 10. Hmm? So, Ira will chant verse number 1. Nab will chant verse number 2. Adya will chant verse number 3. Darshan will chant verse number 4. Bashini will chant verse number 5. Alkaji verse number 6. Padmini ji verse number 7. Ramya ji verse number 8. Back to Ira verse number 9 and Nab verse number 10. Okay, let's do this. Start. ॐ श्री परमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः Why atha? Why atha? द्वितीयोऽध्यायः अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्- साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वद्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। Adya, quickly, not to take time. क्लैब्यमश्मगमः पार्थ नैतद्वयुपपाद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। Good. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहौ सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदनः इषुभिः Madhusudana is not there, darling. मधुसूदनः oh just change them. Okay. द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। Good. Vashini, quickly. Unmute, unmute, unmute. We can't hear you. What's happening, Bashini? Unmute, Noma. Your mic is not working. What happened? Remove the mic. Remove your speaker. Do it directly. Remove your headphone. Ma'am, No? still not coming. No, it's coming. I can hear you now. Right. Huh. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामौ सुगुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। Good. न Number 6. चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। Very good. कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे
शिष्यस्तेहांशाभिमान् त्वां प्रपन्नम्. Tune is not there, Padmini ji. You will have to Yes, slowly I'm come in. trying that tune. I'm not able to. You will get. Nahi, I will try Yes. because until 5 or 6 only I'm very confident. Hmm. Nahi prapasyami mama Prapashyami. Sure. Not prapas, sorry, prapash. nahi प्रपश्यामि ममापन पनु ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाव अपत्नमृद्धम् Avapya bhumavasapatnamruddham. I missed the sorry. अवाप्य भूमाव सपत् or pat? Patna. Pat, okay. Patna. Sapatna, because I'm reading English, that's why. Ah. अपत्नमृद्धं राज्यं सुराणमपि Suranamapi. सुराणामपि चाधिपत्यम्. Good. Vaisha ji, can I leave the meeting and join again? Yes, darling. Go ahead. Ira. जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशः गुणाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः Rishikesham. प्रहस्य Rishikeshah. Correct. Sorry. तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः. Good. Okay. So, Dhanya, we have finished 1 to 10 revision. Now you can go and join tomorrow back. Okay, Dhanya? Good. You waited to hear all that. Good. See you. Hari Om, darling. Hari Om. Hari. Okay. So now we have to do 16 to, but before that, we will revise 11 to 15. Ira and Nab have taken second chances. Darshan, you will start with 11. Adya, you will say 12. Bashini will say 13. And Ramya will say 14. Padmini will say 15. And Alkaji will again repeat the 15. Can I Okay. just listen and then repeat something because I have not seen You have STP not done? recording. Okay. So then you can do, Alkaji can do 13. Let's start. श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। Number 12. Adya. न त्वेवहं चतुर्नाशं न त्वं नेमे Janadhipaha. जनाधिपाः न शिवा न भविष्यामः Nachaiva na bhavishyamaha. न चैव न भविष्यामः सर्वे Vayam sarve vayamatah param. सर्वे वयमतः परम्. Very good. Number 13. Dehino. Sorry. Am I doing 13 or? Okay, no, Bashini will do 13. Okay, no problem. No problem. So you will do 14, Alkaji. Okay, ji, no problem. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति. Good.
मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तांस्ति तितिक्षस्व भारत. Excellent. यौ हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते. Good. So now let's go for the 16 to 20 for today's portion. Okay. Adya, let's take you first. Come. Number 16. नासतो विद्यते भावः. नासतो विद्यते भावः Very good. नाभावो विद्यते सतः. नाभावो विद्यते सतः You want to repeat twice? Repeat. We repeat. नाभावो विद्यते सतः Good. उभयोरपि दृष्टोऽन्तः. उभयो उभिनो उभ. उभयोरपि दृष्टो नः दृष्टोऽन्तः. दृष्टोऽन्तः Correct. त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः. त्वनयोस्त्यव त्वनयोस् No, त्वनयोस् तत्त्व दर्शिभिः. दर्शिभिः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः. त्वनयोस्त्य तत्त्व त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः Correct. नासतो विद्यते भावः. नाभावो विद्यते सतः. नासतो विद्यते भावः नाभिवो नाभावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः. त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः. उभयोरपि दृष्टोऽन्तः. दृ- उभयोरपि दृष्टोऽन्तः. उभयोरपि Oh, no, darling. उभयोरपि दृष्टो नः दृष्टोऽन्तः. No, दृष्टोऽन्तः. Ta is there. दृष्टोऽन्तः Correct. त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः. त्वनयोस्त्य नाट्य. त्वनयोस्तत्त्व त्वनयोस्तत्त्वर्षिभिः not tatya. Tattva. तत्त्वदर्शिभिः Say it on your own, the whole verse. नसतो विद्यते भावः नभवो विद्यते not nabhavo. भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो नः दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्य Here is not there, darling. Here is not there. Tattva. Tvanayostattva. त्वनयोतस्य Here is not there. Tattva only is there. In tattva there is no year.
त्वनयोस्तत्त्व तत्त्व no य Tvanayostya there is no य darling, why are you saying tyatya and all? It is only plain tattva. Tvanayostattva. Tvanayostya Hmm. Darshibihi Good. Darshan say. Quickly, unmute and chant. Why so much time? Yes. नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टुं त्वनयोस्तत्र दर्शिभिः Tatra is not there. Look into it and say, what is it, Tatra over there? त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः Bhashini. नासतो विद्यते भावः न भावो विद्यते सतः No, 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 it's not sataha. Sataha. सतः Na उभयो bhavo vidyate sataha. Say. न भावो विद्यते सतः Hmm. उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वान् Not twa, त्वानयो not twa, not twa. Twa. Tvanayos. त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः Not dharshibhi. Darshibhi. Tvanayos tatvadarshibhi. तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः Not dharshi, my dear. The alpa prana. Tvanayos tatvadarshibhi. तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः Bhihi. Darshibhihi. दर्शिभिः Not dharshi, my dear. दर्शिभिः Tvanayos tatvadarshibhihi. तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः Good. Ira. Nobody should keep their cameras off. Huh? If any cameras off, I'll put you out of the class. Then you cannot join ever. नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः Very good. उभयोर उभयोरपि Tontaha. दृष्टोऽन्तः Very good. Hmm. Tvanayos. त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः Very good. Excellent. Na? नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोः सत्त्वदर्शिभिः Not sattva. Not sattva. Read properly. त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः Correct. Tvanayos tatvadarshibhihi. Say. No? त्वनयो त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः Correct. Alkaji. नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः Good. Ramyaji. नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः
उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। Good. Padmini ji. नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। Very good. So listen carefully now. Nasato vidyate bhavaha, na bhavo vidyate sataha, ubhayorapi drishtontaha, tvanayostattvadarshibhihi. Okay, let's go for the next one, number 17. Ira. Avinashi tu tadvidhi. अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् येन सर्वमिदं ततं वेरी गुड विनाशमव्ययस्यास्य विनाशमव्ययास् यस्व स्यास्य तस्य स्यास्य सास्य not sa स्यास्य not sa स्यास्य सास्य स्यास्य विनाशमव्ययस्यास्य विनाशमव्यया यस् स्यास्त स्यास्य इरा स्यास्य हाँ न कश्चित् कर्तुमर्हति न हाँ कश्चित् न कश्चित् कर्- त- न कश्चित् कर्तुमर्हसि कर्तुम् न कश्चित् कर्तुमर्हसि न कश्चित् कर्तुमर्हति सी oh arhati sorry no it was a mistake by me there न कश्चित् कर्तुमर्हति sorry it's my न error न क- न कश्चित् कश्चित् not कच्चित् कश्चित् 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 कर्तुमर्हति Huh. Now we'll do the whole line. Pay attention, Ira. Can you now bring your camera down so that I can see the full face properly? Now it is correct. Okay, let's start. अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् अवि अविनाशितु तन् तत्विद्धि यो न ये येन हम्म, स येन सर्वमिदं तत्तं very good. विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति विनाशमव्ययस्य विनाशमव्ययस्यास्य मव्ययस्यास्य
न कर्तुं न न कश्चित् कर्तुमर्हति। न कर् न कश्चित् कर्तुमर्हसि हति Good. Now chant the whole verse. अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशं विनाशं व्ययस्य Ah, 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 ah. No, no, व्ययस्य no, 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 no. व्ययस् No. विनाशमव्ययस्यास्य. विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् न कश्चित् Not kashit. कर्तुमर्हति Not kashit. Kashchit. न कश्चित् कर्तुमर्हति Correct. Say it again. Second line. विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति. विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति Perfect. Vashini. अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति Very good. Adya. अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वामिदं ततं येन सर्वामिदं ततः Tatam. You have said first correctly. Yena sarvamidam tatam. What you chanted was correct. Why you want to change it? विनाशम विनाशमव्ययस्य अस्य विनाशमव्ययस्यास्य. विनाशमव्ययस्यास्य हाँ. नाचि न कश्चित् कर्तुमर्हति. न कर्षित् Not kashi. Not kashi. Kashchit. न कश्चित् कर्तुमर्हसि Good. Arhati. Darshan. Yes. अविनाशी तु तद्विद्धि sorry अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति Good. Ramya ji. अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं Yena विना sarvam idan tatam. If you're doing Anuswara rule, then it should be correct. Otherwise, same only. Sarvam idan tatam. Otherwise, sarvam idam tatam. done. Okay, I'll take a note. Thanks. येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति Good. Ramya, Padmini ji. अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति Good. Alka ji. अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति. Good. Everybody pay attention. Avinashi tu tadvidhi yena sarvamidam tatam vinasham avyayasyasya
न कश्चित् कर्तुमर्हति. Pashini, number 18. Antavanta ime dehaha. You have to provide the visarga. It is not over there. So write over there so that you can remember to chant. Antavanta ime deha. Correct. Nityasyoktah sharirinaha. Nitya sukha. Yes. Nityasyo. Sorry, see over there. Nityasyoktah. Nitya sukha. Tash. You have to say tash. Nityasyoktah. Nitya sukha. Tash. Say again. Nitya sukha. Sharirinaha. Sharirinaha. So first re long, second re short. Sharirinaha. Sharirinaha. Nityasyoktah sharirinaha. What is it? Shasa. Nityas. No, in the Sharirinaha. Sh. Is it? It is sh. Sharirinaha. Nityasyoktah sharirinaha. Nitya Shlokta Sharirinaha. Second line. Anashino prameyasya. Anashino Prameyasya. Anashino prameyasya. Adya Anashino chant. Prameyasya. तस्माद्युध्यस्व भारत. Tasmadyujyasva Bharata. Very good. Antavanta ime dehaha. Nityasyoktah sharirinaha. Everybody chant. Ira and Adya time passing, huh? Antavantame dehaha. Nityashlokta Sharirinaha. Anashino prameyasya. Tasmadyudhyasva bharata. Anashino Prameyasya. Tasmadyujyasva Bharata. Very good. Say the whole verse now. Everybody pay attention. Chant. Don't time pass. Tavanta ime dehaha. Nityashok. Not Nityashoktash. Nityash. Nityas. Nityash. Not Nityash. Nityash. Oh, is it Nityas. Nityas. Sir, you say. Nityasyoktah. Nityashoktash? Not sure, darling. Nityasyoktah. Only for tash the sh is there. Nityashoktash. Sharirinaha. Anasmino prameyasya. Tasmadyujyasva Bharata. Good. Adya. Anatva Antavanta. Antavanta idam Ime. deha Not idam. Not idam. Ime. Antavanta ime. Antavanta ime dehaha Nitya asyu Nityasyoktah. Nitya shokasya Sharirinaha. Sharinaha Anashino
Brahmi Brahmeyasya तस्माद्युध्यस्व Tasmadudhyasthaya Why ya like this, darling? Pay attention. A little also attention you are not putting, huh? Tasmadyudhyasva. Tasmadudhyastha Tasmadyudhyasva. Tasmadudhyasya Swa. Tasmadyudhyasva. Tasmadyudhyasva. Tasmadudhyasya Swa. Swa. Tasmadyudhyas. So you. Tasmadyudhyasva. Tasmadudhyasya Vyasva, my dear. Why are you doing like this? Tasmadyudhyasva. Tasmadudhyasva Bharata. Bharata Okay. Ira. Antavanta. See, this is what, Ira, when you don't repeat when I'm teaching, then it is going to be problem only. Because no attention was there. Antavanta. Antavanta Hmm. ime dehaha Hmm. nitya syayu Nityasyokash. Nityasyokash. nityas yotvash shariri shariri Naha. Hmm. daha anashi no prameyasya tas tasma tad Tasmadyudhya swa. Tasmadyudhyasva. tasma Tridyo Tridyosyasya Bharata Sya no swa. Tasmadyudhyasva. Tasmadudyo Dudhyosva Bharata Dyu. Repeat after Dyo me. Dyu. Dyo Dhya. Thya Swa. Swa Dyudhyasva. Dyo Thyo Dyo Thyasva So you'll practice and come in the next. Hmm? Nab? अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य Anashino, no. It is short. Anashino, she is short. अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मादुद्ध्यस्व भारत Not do, भारत not do. Dyu. तस्माद् Tasmadyudhyasva. तस्माद्युध्यस्व भारत Correct. Padmini ji. अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत Darshan.
अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। Excellent. Alka ji. अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। Perfect. Excellent. Ramesh ji. अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्तशरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। Bharat. Bha Mahaprana. ओके, Say tasmadhyudhyasva Bharata. तस्माद्युध्यस्व भारत। Correct. Everybody pay attention now. Antavanta ime dehaha nityasyoktah sharirinaha anashino prameyasya tasmadyudhyasva bharata. Darshan come for the 19th verse. Yahenam vetti hantaram येनौ वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः उभौ तौ न विजानीतः नायौ हन्ति न हन्यते नायौ हन्ति न हन्यते न्ययेनौ वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् येनौ वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायौ हन्ति न हन्यते। उभौ तौ न विजानीतः नायौ हन्ति न हन्यते Chant. य एनौ वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायौ हन्ति न हन्यते। Excellent. What a treat to hear you, Darshan. What a voice you have. Fantastic. Vashini. या यान् याननं Enam vetti. यनेनं Ya वेति enam. Ya enam. य य एनं वेति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते Very good. Nab. य एनौ वेति हन्तारम् यच्छेनं Yash chainam. Yash. 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 Yash chainam. यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते Very good. Ira. य एन वेत्ति हन्तारम् यच्चेन् Not yet. यच्चे Yes, yes. Half sh is there. It is not half ch. Sh pronunciation. Yes, chainam. यश्चैनं मन् मन्यते मन्यते Hatam. हत हतम्
उभौ तौ तौ न विजि विजानि विजानीतः विजानीतः हम्म नाय ना- नाय नायो नायं हन्ति न हन्यते नायो हन्ति न हन्यते वेरी गुड ईरा वेरी गुड आद्या एनं वेत्ति येनं वेत्ति या not ya not ya darling य एनं एनं वेत्ति हन्तारं या not ya not ya यश्चैनं यश्चैनं मान्यते हतम् उभा उभौ उभौ तु तौ तौ न विजातीह न विजानीतः विजानीतः नयं हन्तिह नायं हन्ति न हन्यते न्यायं not हन्ति nya not nya na नायं हन्ति न हन्यते न्यायं हन्ति न हन्यते good Padmini ji य एनौ वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायौ हन्ति न हन्यते Ramya ji A now we say, right? one येनौ वेत्ति ययेनौ वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायौ हन्ति न हन्यते good Alka ji य एनौ वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायौ हन्ति न हन्यते very good all listen carefully येनौ वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायौ हन्ति न हन्यते last for today न जायते म्रियते वा कदाचित् तो ending Okay. न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे अजो नित्यः
शाश्वतोऽयं पुराणः न हन् न हन्ये न हन्येते न हन्यमाने हन्यते न हन्येते न हन्यते. न हन्यते हन्यमाने शरीरे Do the full one on your own. न जायते म्रियते वा कदाचित् Not न्यायं nyayam. भूत Not nyayam, darling. Nayam. न्यायं भूत्वा भाविता वा Not न भू bhavita. Not bhavita. Bhavita. न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयः Good. अजो नित्याश्वतोऽयं पुराणः न हन्ते हन्यामने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे. न हन्यते हन्यमाने शरीरे Good. Ira. न जायते म्रियते वा कदाचित्. न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं कदाचित् भूत्वा भविता वा न भूयः. नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो and अ- अजो नित्य नित्यस्य शा- शाश्वतोऽयं पुराणः. शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते न हन्यमाने शरीरे. न ह- न हन्यते हन् हन्माने हन्यमाने हन्यमाने शरीरे हन् हन्यमाने. शरीरे गुड. आद्या. जया ओके. न जयाते जायते न जायते म्रियते मरीयते वा वकन् कदाचित्. वाकनाचेत् नायं नयं भूत्वा नायं भूत्वा भावित वा न भूयाः अजो नित्याः नॉट नित्याः. अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणः. अजो नित्यः नित्यश नित्यश अजो नित्यश. अजो नित्यशाश्वतो यं पुराणः न हन्येत नो हन्य न नॉट हन्येत. न हन्यते न हन्यते हन्यमाने शरीरे. हन्यमाने हन्यमाने शरीरे गुड. भाषिणी. न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणः नाह्यन्यते हन्यमाने शरीरे गुड. दर्शन. न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा नायं भविता भूत्वा नॉट नायं. नाय ध ओके is there, so म only. ओके नायं भूत्वा
नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। Good. Alka ji. न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। Good. Padmini ji. न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। Ramya ji. न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। Good. So let's revise from 16 to 20. Pay attention, everybody pay attention, kids, and chant along with me. नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य. Ira, you're not paying attention. You are making drama of just moving your lips. Where is the book in front of you? Are you able to see? But is she able to see from there? She's not chanting. विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे. Good. So we have finished till 20. Most of you have till 20. Darshan, you have 20 or 25? I'm not sure of the number of verses I have because my mom didn't You were inform me born about in that. which year, Darshan? 2011. Hmm. Give me a minute here. Ma'am, it's category 4. It's category 4. You have till 25. Oh, okay. Vashini, you have also till 25? Yeah, so tomorrow. Nab, you have till 20 only, correct? Yes, 20 only. And Sahana, you are born in which year? 2016. 2016. Good. So you will be in Nab's category. Okay. Hari Om Sahana. Fair enough. So tomorrow we are going to do 21 to 25 round because we have 2 kids over here plus the adults also. Adya, you are born in which year? 14. 14. So you also have 25 verses. So then we have so many of 25 then. Okay, only Sahana and Nab is not there in that. Fair enough. So tomorrow we'll continue like this only. What is happening? Y'all are not paying attention when one person is teaching. Individually, if I'll have to start teaching, then how much time I'll have to sit on the internet only like this without doing any other work? How long? Others will also get bored to death. Your class cannot go for so long.
because others who are listening are getting bored. So at one time only all must finish learning for one person when it is being told. Then when your chance comes, you have to chant and show me what you have learnt. You cannot begin to learn when I ask you. Each individual, if I'm spending so much time, we will never finish. So you will have to do some homework at home. You will have to take help of your parents. Make your parents work hard for you. Get the pronunciations done. Then come. Sitting blank over here from beginning, if I have to start, it's going to take a lot of time. How long a class can go? It becomes very boring. For me also, the class gets very boring if somebody is going to sit and talk so long and I have to keep on listening. I'll begin to sleep only. Some of you were nicely yawning, controlling the yawning even while chanting. What darshan, isn't it? Some of them were doing. Okay. So I'm going to end the session for all of you, but continue for Sahana. So those who want to continue can continue. Otherwise, can leave and join tomorrow. I want your minds fresh. Bring ample of water, eat properly, and come with a fresh mind in the intention of sitting and chanting in the class. All the mouths are shut and I have to keep on minding. Chant, or while doing the prayers, close your eyes. All these things are, it's old style to mind people. Now all kids are so brilliant. Yeah. You all, especially who are learning Gita, so brilliant. Nobody, don't allow anybody to mind you all. You all on your own get yourself in the track, no? Why somebody has to say, do this, don't do this. You all do whatever is right and appropriate for that occasion. That's why you all have come over here. Correct? Okay, so all of you can see, I can see tomorrow, but those who want to wait for Sahana, she's going to learn few verses. You all can wait. Okay, Sahana, let's begin with Hari Om, everybody. Hari Om. Sahana, Hari Om to you. Hari Om, Bhattaji. Hari Om, Alkaji. Sahana, how many verses you have memorized? I memorized around 6 of them. 6 of them. So 1 to revision is over. Yesterday's 11 to 15, all pronunciations, have you gone and revised? I was very Pronunciations, not memorized. Revise the pronunciations. yeah, sort of. Okay. You said you are 2016. 2016. Okay, 20 verses. So we will do now 11 to 20. We have finished doing already. I will do first few for you, then the other 3 you have to see it from the YouTube thing. Okay. So you will get small hook of what you have joined for. Okay. नासतो विद्यते भावः. Number 16. नासतो विद्यते भावः. ना भावो विद्यते सतः. भावो विद्यते सतः. उभयोरपि दृष्टोऽन्तः. उभयोरपि दृष्टोऽन्तः. त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः. त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः. not दर्शिभिः. दर्शिभिः. Correct. नासतो विद्यते भावः. ना भावो विद्यते सतः. नासतो विद्यते भावः. ना भावो विद्यते सतः. उभयोरपि दृष्टोऽन्तः. त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः. उभयोरपि दृष्टोऽन्तः. त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः. त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः.
त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः Not dharshi. Dalpa prana. Darshibihi. Chant on your own the whole one. नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः Very good. Excellent. Next one. Avinashi tu tad vidhi. अविनाशी तु तद्विद्धि Yena sarvamidam tatam. येन सर्वमिदं ततम् Vinashamavyayasyasya. विनाशमव्ययस्यास Vinashamavyayasyasya. विनाशमव्ययस्यास Syasya. स्यास्य Vinashamavyayasyasya. विनाशमस्वय Look over here. Vinashamavyayasyasya. विनाशम विनाशमस् Mavyaya. विनाशमव्ययस्यास Syasa no syasya. विनाशमव्ययस्यास्य Correct. Na kaschit kartum arhati. न कश्चित् कर्तुमर्हति Na kaschit kartum arhati. कश्चित् कर्तुमर्हति Correct. We'll do full line. Avinashi tu tad vidhi. Yena sarvamidam tatam. अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं तथा Yena sarvamidam tatam. येन सर्वमिदं ततम् Vinashamavyayasyasya. Na kaschit kartum arhati. विनाशमव्ययस्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति Continue. That's the last one. Avinashi tu tad vidhi. The whole. अविनाशी तु तद्विद्धि सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यस्य Syasya. विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति Good. Next one. Antavantai me dehaha. अन्तवन्तैः देहाः Nityasyokta sharirinaha. नित्यस्योक्ता शरीरिणः Anashino prameyasya. अनाशिनो प्रमेयस्य Tasmadyudhyasva bharata. Your mic is not good. I don't hear you. I don't hear you nicely. Your mic is not audible. Maybe it's because of the Wi-Fi at school. No, your mic is you place your it is on a laptop or a phone. It's on my iPad. So you come closer to the iPad. See, now when you came closer, I can hear you. Correct. Okay. So see the pronunciation. Tasma dyudhyasva dyudhyasva
तस्माद्युध्यस्व भारत. तस्माद्युध्यस्व भारत. Correct. Whole line. अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः. अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः. नित्यस्योक्ताः शरीरिणः. नित्यस्योक्ताः शरीरिणः. नित्यस्योक्ताः शरीरिणः. नित्यस्योक्ताः शरीरिणः. अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत. अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत. Chant the whole verse. अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः. अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत. Excellent. Well done. So two more you will learn once I upload the video. From there you will learn. You are doing good and increase the memorizing speed and practice every day. Okay. Well done. Let's do the closing prayers with you and in this session. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om Shri Krishnarpanamastu. Hari Om, my dear child. Take care. Varshaji. Thank Varshaji, you. can we attend on Saturday next? Can she Yes. attend on Saturday next since her 20 verses are done? No, she is going to attend every day, and Every then day? we'll Okay. yeah, every day there will be practice. Okay. So, Okay. like the other kids who have 5 verses, 10 verses, they are also attending every day only. Okay. So when their portion is over, they will leave. Okay. Okay. Thank you so much. My pleasure. Hari Om. She'll join tomorrow again. Yes, yes, Thank yes. you. Yeah. Thank you. Hari Om. Hari Om. Bye. Hari Om, dear.